Ser o estar. Ay, ay, ay. En español hay dos verbos que quieren decir to be, ser y estar. Pero hay dos verbos. ¿Qué hago? Ay, ay, ay. If only there were a Spanish teacher around to help me with knowing the difference between ser and estar. Sería fantástico. Pues, ¿qué pasa? Ahí está una profesora. Whoa! What are the chances of me showing up to help you with you, tú y ustedes con ser y estar? Pues, escuchen. Ser, estar. Listen up to these words, and when you do, you'll be a Spanish superstar. You and me will learn to use to be. Let your ears escuchar to ser and estar. ¡Ew! Wow. Pues buenos días. Español 1, ¿no? Hoy es martes o miércoles, depende de qué clase es. Y yo estoy aquí para ayudarles con ser y estar, porque es un poco complicado, ¿no? Hay dos verbos, you have two verbs, que quieren decir to be, ser y estar, y nosotros aprendimos, we learned these verbs, los verbos, en unidades anteriores, in previous units, right? Pero en 5.1 o 5.1, nosotros repasamos los dos verbos. We're going to go through a review, right? What they both mean. Y unidad 5, porque es de la casa, es una buena unidad para repasar. It's a perfect unit to review these two verbs because of the house component and how we can talk about our houses, where they are, donde están nuestras casas. Mi casa está en Woodland. Muchos de ustedes tienen casas que están en Davis. Y cómo es nuestra casa. Cómo es mi casa, what's my house like? Cómo es su casa, what's your house like? So ser y estar, it's a good time to review it. So here we go, you guys. First of all, ser, remember the conjugations, las conjugaciones en el tiempo presente, right? Ser, you can say these out loud with me to review, para repasar. Entonces, pronúncienlos, por favor. So yo soy, I'll say the pronoun, you don't have to do the pronoun. I am, yo soy. Tú eres, you are. This would be él es, ella es, usted es, right? You are, he is, she is, the formal you. Nosotros somos, we are. En España, sois. I need to practice my vosotros because I'm going to be in Spain soon. Ojalá, hopefully. Voy a estar en España en julio. Sois en España, y son for ustedes, ellos, and ellas, for they are, or you guys are, right? Bueno, ahora, estar. Now this one we learned in Unit 1, Unidad 1, when we talked about how are you? On our first day in class, nuestro primer día en clase. Ustedes caminaron por la clase. Remember, you guys walked around the class and you walked up to your students, your fellow estudiantes, and you said, ¿Cómo estás? And the person went, Bien. Mal. Así, más o menos. And then you kind of sat down. Remember how it was kind of awkward? Hi, how you doing? Great. Bye, adios. And we went on. So this is your first verb you guys learned, estar. It's also to be. The is, am, and are verb. Both of these loosely translate as is, am, and are, right? So we have I am, yo estoy, you are, tú estás. Don't forget your accent on the A. El acento está sobre la A. And notice all the accents, todos los acentos. Él está, ella está, usted está. So he is, you are formal, she is. Nosotros estamos, we are. We have no accent on that one, no hay acento. En España, vosotros estáis. Con acento. Y aquí abajo, down here below, for they are, or you guys are, están. Ustedes están, ellos están, y ellas están. Bueno, un poco de más repaso, ¿no? Porque ser se usa en ciertas situaciones. Now, I want you guys to think on your own out there in Spanish land. What situations you learned you use ser in.
So some of you guys can remember this. Some of you are like racking your cerebros going, I don't remember, no recuerdo. But once I show them to you, you will remember. I believe you should. So ser, the first verb up. So the soy, eres, es, somos, sois, y son. You would use this with origin. So origin, think about that. That would be where you're from. Like yo soy de Firebaugh, right? Tal vez tú eres, maybe you're from Woodland, or Sacramento, or Hawaii. Characteristics. Remember, these are things like, mi amigo Jack es alto y guapo. That was my high school boyfriend's name, and he was tall and handsome in my mind. Characteristics could be things like, somebody's really nice, really friendly, es muy amable, o es muy simpático. Or my family is a little on the crazy side. Mi familia es un poco loca. Professions. So I'm a teacher, soy profesora. Your profession, even though you don't get paid for it, rats. Oh, wouldn't that be nice? Ustedes son estudiantes. That's your profession. Time. Remember to ask what time it is? Remember how to do that? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Some areas of the world, they say ¿qué horas son? Same thing. And then also for a linking verb, which always sounds very Englishy and very grammarly, but that's just things like, oh, she's my good buddy. Ella es mi buena amiga. Ella es. So that's when you use ser, all 5 of those. Cinco. Now, estar is every other time you don't use it. If you want to say is, am, or are, if it's not one of those, then it's probably estar. So we've got location. So I could say right now que yo estoy en la escuela. I'm at school, right? Ustedes pueden ver que estoy aquí en la escuela. Ustedes están en sus casas, probablemente. Location could be also things like Madrid está en España. Guadalajara está en México. Beijing está en China. Moscú está en Rusia, right? Where places are. Luego, después de ubicación, which is location, feelings or temporary conditions. Remember, that's things like estoy contenta, I'm happy today. Más o menos. Estoy ocupada, I'm also really busy. Y ustedes también están ocupados con sus clases. So that could be temporary condition that hopefully you're not going to always be busy. You're going to get a break soon. Hay 17 días más de escuela solo. Temporary conditions could also be if you're sick, if you're not feeling good. Tal vez tú estás un poco enfermo. Maybe we're all a little tired today. Nosotros estamos cansados. Those are temporary conditions. Again, hopefully things that don't last forever. And also feelings. So there's I'm kind of mixing the two. If I'm happy, I could also say estoy feliz. If you're maybe a little depressed, again, I'm going back and forth between these two. Tal vez tú estás un poco deprimido o deprimida, right? So those are all instances where you would use estar. So there's more with ser. Hay más con ser y menos con estar. Bueno, esta lección es muy corta. I'm keeping this one short today. Los dos verbos del día, your 2 verbs of the day are, let's see, a ver, ¿qué pueden ser? What could they be? How about ser y estar? I gave you a break in last week's video. You didn't have to send those in, but this time you do. We're back on that. I just wanted to give you a big break last week. Hopefully a lot of you guys got caught up on some of your late work. And you should have seen my email yesterday that mentioned that. Bueno, no quiero hablar más en inglés. ¿Qué quiero decir hasta que terminemos? Bueno, los extraño. I still miss you guys. Y ¿qué más? Hoy hace sol, ¿no? Hace buen tiempo. Ayer llovió. Remember, it rained, actually, anteayer, day before yesterday. Llovió mucho, ¿no? Fue muy interesante. Pero hoy hace buen tiempo. Tal vez ustedes pueden, después de trabajar con sus clases y hacer tarea, tal vez ustedes pueden ir afuera. Maybe you can get outside y correr un poco, jugar un poco de fútbol americano o fútbol. I'm trying to kick my foot, but you can't see it down here. The real football, right? Soccer. Tal vez ustedes pueden simplemente jugar.
O dentro de la casa, maybe inside your house, ustedes pueden jugar videojuegos, ¿no? Bueno, chicos, una cosa más. There's one thing I wanted to tack on here, sorry. When you do get your first or second bit of homework this week, it'll be about what your house is like, using either ser or estar. So I might have prompting questions like, ¿Cómo es tu casa? What's your house like? ¿Es grande? Is it big? ¿Es pequeña? ¿Es mediana? Is it medium size? Or más o menos grande, más o menos pequeña? Maybe a particular room. ¿Cómo es tu cuarto? What's your bedroom like? ¿Es verde? ¿Es azul? ¿Es blanco? Maybe it's white in color, to talk about the color. Y también de los muebles. Maybe I'll talk about the different furniture or the different rooms in your house, where they are located, donde están, using the verb estar. So for example, you guys saw my video on my house. En mi casa, el baño está cerca de uno de los cuartos, ¿no? La cocina está un poco lejos de mi cuarto. Mi sala es más o menos grande y es gris, kind of a gray color on the walls. Y más o menos así. El comedor está al lado de la cocina. Remember, my dining room was right next to my kitchen. So those are going to be the kind of questions you're going to be answering using both ser y estar. And speaking of that, the way I opened up the video this morning, that ser, estar, listen up to these words, and when you do, you'll be a Spanish superstar. I'm going to send you the real video that comes from. Es muy interesante. Bueno, hasta luego. Que tengan buen día. Have a great day, you guys. Nos vemos pronto. Don't forget office hours today a las 2:30 si quieren. Es opcional. Remember, it is optional. Y hasta luego. Ciao. Oh, adiós.